Good morning everyone. Welcome to my sociology class. আজকে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটের কোশ্চেন 2018 সালের কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। এটা হচ্ছে পার্ট 1 আমার অলরেডি হয়ে গেছে। আপনারা যদি দেখে থাকেন তাহলে এটার সঙ্গে কন্টিনিউ করতে আপনাদের সুবিধা হবে। তো লেটস স্টার্ট। আগে আমি 30টা কোয়েশ্চেন্স অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি, আজকে 31 থেকে শুরু হবে। Who of the following made the distinction between participant and non-participant observation in his book social discovery? Social discovery একটা বই। সো এটা কে করেছেন? পার্টিসিপেন্ট পার্টিসিপেন্ট আর নন পার্টিসিপেন্টের মধ্যে একটা ডিস্টিংশনস কে করেছেন? সেটা হচ্ছে এডওয়ার্ড লিনম্যান। এবার আমরা একটু জেনে নিই লিনম্যান কে ছিলেন। Was an American educator notable for his pioneer contribution in adult education. He introduced many concepts of modern adult education in his book The Meaning of Adult Education নিয়ে এই পার্টিকুলার এই বইটা দ্য মিনিং অফ অ্যাডাল্ট এডুকেশন নিয়ে তিনি অনেক কিছু লিখেছিলেন এবং সেই জিনিসটা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন আমাদের সঙ্গে, মানে আমাদের কাছে তিনি সেটা পৌঁছে দিয়েছিলেন। তো এই লিনম্যান একজন আমেরিকান এডুকেটর ছিলেন। আরো যদি আপনারা বেশি কিছু জানতে চান তাহলে আপনারা প্লিজ ফলো গুগল, ওটা ফলো করলেই আপনাদের সুবিধা হবে। এর মধ্যে কোনটা নন পেয়ার? ইনকারেক্ট পেয়ার। ইনকারেক্ট পেয়ার এখানে আনসারটা দেওয়াই আছে, দ্যাট ইজ দ্য ক্লাস্টার স্যাম্পলিং অ্যান্ড নন প্রফিটেবল নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং। তো আমরা একটু জেনে নিই ক্লাস্টার স্যাম্পলিংটা কি, ক্লাস্টার স্যাম্পলিং এর এক্সাম্পলটা কি। একটা সবকিছু একটা অর্গানাইজ ওয়েতে যেটা হচ্ছে, যেমন এনজিও ওয়ান্টস টু ক্রিয়েট আ স্যাম্পল of girl across 5 neighboring towns to the provide education। যেমন এনজিওতে বিভিন্ন রকমের এডুকেশন প্রোভাইড করা হয়। ইউজিং দ্য সিঙ্গল স্টেজ sampling of the NGO randomly select towns that means clusters থেকে randomly select করে তাদেরকে হেল্প করার জন্য, এডুকেশন প্রোভাইড করার জন্য একটা এনজিও একটা ব্যবস্থা নেয়। আর এক্সাম্পল অফ দ্য নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং এর মধ্যে কি হচ্ছে, মেম্বার্স অফ দ্য পপুলেশন আর chosen based of their relative easy access of access to sample friends, co-worker or shoppers, that is the convincing sampling। এই জিনিসগুলো এটা হচ্ছে randomly पिक करा হচ্ছে haphazard way में जो हो रहा है उसी को हम non probability sampling हम कह सकते हैं। এখানে টাইপস অফ নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং এর কি কি টাইপস আছে, যেমন দা কনভেন্স স্যাম্পলিং আছে। আমরা মোবাইলের থ্রু, ফেসবুকের থ্রু আমরা অনেক কিছু জিনিস, যেমন অনলাইনে অনেক কিছু জিনিস আমরা সার্চ করি, কিনি। তো দিস ইজ কল্ড দা কনভেন্স হই, তাই কিনছি। যেমন কনজিকিউটিভ স্যাম্পলিং মানে হচ্ছে এ একরকম বি একরকম, মানে অপশনস এর মধ্যে আমাদের চুজ করতে হয়। যে অনেক সময় আমরা এই এই কাজের জন্য অনেক সময় আমরা কি হই, যে কনফিউজড হয়ে যাই। এরপর হচ্ছে জাজমেন্টাল স্যাম্পলিং, মানে হচ্ছে যেমন আমি যদি কোনো অফিসের যদি এইচআর হই, তো সেই অফিসে যদি ইন্টারভিউ দিতে আসে লোকেরা, তো তাদেরকে আমি জাজ করছি, দ্যাট মিনস সিলেকশন করছি। তো এটা জাজমেন্টাল। কোটা স্যাম্পলিং মিনস 10 জন আছে, তার মধ্যে 3 জনের খবর নিয়ে আমরা একটু অনুসন্ধান করছি, যে কোনো বিষয়ে হোক অনুসন্ধান করছি, তারা কেমন, তাদের প্রোফাইল চেক করছি, লাইক দিস। এবার স্নোবল স্যাম্পলিং মানে হচ্ছে যেমন কোনো গ্রাফ, যে কোনো জিনিসের আমরা ওয়েদার গ্রাফ বলি, স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটের গ্রাফ বলি, সবসময় সেটা আপস অ্যান্ড ডাউনস হয়, সবসময় একটা ওয়েভে একটা চলে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য স্নোবল। স্নোবলকে কেন্দ্র করে, স্নোবল মিনস বরফের যে গোলাটা থাকে, ওকে কেন্দ্র করে পুরো জিনিসটা পার্সন টু পার্সন এই জিনিসটা ঘুরছে, দ্যাট মিনস ইটস কল্ড দ্য স্নোবল স্যাম্পলিং।
Who of the following consider socialization as the process by which a value consensus in produce in society? That is the Talcott person. Talcott পার্সনের সম্বন্ধে আমি অনেকবার বলেছি, আপনারা একটু প্রিভিয়াস ক্লাসটা দেখে নেবেন। Who of the following analyzes the relationship between the symbol and socialization? তো উত্তর হবে GH Mate। Assertion হচ্ছে educational sectors increasingly being opened up to the profit market and trade without concern for social justice. And reason হচ্ছে with new economic policy there is increasing that is the penetrations of private capital into education sector accompanied by the gradual decline of the public expenditure. তো এখানে উত্তরটা হচ্ছে a both a and r are correct, but r is the correct examples of a। এখানে কি বলেছে এডুকেশন সেক্টরস ইনক্রিজটা প্রফিট মার্কেটের উপর। এখন এডুকেশন সেক্টর এটা হচ্ছে একটা মানে ট্রু আমাদের সোসাইটি যে এডুকেশনটা কিছুটা ব্যবসার জায়গায় চলে গেছে। তো এখানে ইনভেস্টমেন্টস হয়, বিভিন্ন লোক এখানে ইনভেস্ট করে, এটার একটা আলাদা এডুকেশন সিস্টেমের একটা আলাদা ট্রাস্টি থাকে বিভিন্ন স্কুলে, বিশেষ করে প্রাইভেট স্কুলে, আমি গভর্নমেন্ট স্কুলের কথাগুলো বলছি না, বিভিন্ন রকমের প্রাইভেট স্কুলের একটা আলাদা ট্রাস্টি থাকে। তো এখানে কি হচ্ছে এডুকেশনাল সেক্টরের ক্ষেত্রে ইনক্রিজিংলি বিং ওপেন টু দ্য প্রফিট মার্কেটিং অ্যান্ড দ্য ট্রেড উইদাউট কনসার্ন দ্য সোশ্যাল জাস্টিস। সো প্রফিট মার্কেটিং তো হচ্ছে প্লাস ট্রেডও হচ্ছে। এডুকেশনকে ছড়িয়ে দেওয়া, এডুকেশনাল সেক্টরকে ছড়িয়ে দেওয়া, এডুকেশনাল সেক্টর ছড়ানো সবচেয়ে সোজা। তো রিজন উইথ কেন হচ্ছে economic policy increasing that is the penetration of the private capital, economic আমাদের যে পলিসিটা আছে সেটা প্রাইভেট ক্যাপিটালের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, ঢুকে পড়ে into the educational sector accompanied by the gradually decline of the public expenditure। তো এখানে যেটা দেখাচ্ছে যে both a and r are correct, কিন্তু কিন্তু নয়, এখানে আর হচ্ছে সঠিক এক্সাম্পলস। তার মানে হচ্ছে যে এক্সাম্পলসটা যেটা দিয়েছি ইকোনমিক পলিসি এখন প্রাইভেট সেক্টরের উপর ডিপেন্ড করে ওটা গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করছে। In which year the first policy relating to science and technology was introduced by the government of India? 1958। When the India parents teach their daughter how to cope up in mother-in-law's house after her marriage, it is an example of the anticipatory socialization। যেমন যেটা আমাদের ট্র্যাডিশনাল ভারতে যেটা ট্র্যাডিশন আছে এখনো পর্যন্ত যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে বাপের বাড়িতে মেয়েদেরকে অন্য কিছু শেখাক আর না শেখাক, শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে কি করে অ্যাডজাস্ট করতে হবে সেটা মেয়েকে মায়েরা ছোটবেলা থেকে শিখিয়ে দেয়। মানে অনেক রকমের বলে এখানে গেলে ওটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে, এখানে গেলে ওটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। তো এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল, কিসের এক্সাম্পল? অ্যান্টিসিপেটরি সোশ্যালাইজেশনের এক্সাম্পল। Anticipatory socialization the key. It is a process of facilitated by the social interactions in which non-group members learn to take on the values and standards of the group that they aspire to join, so as to ease their entry into the group of the help of them interact, that is the competently once they have been accepted by it। তো অ্যান্টিসিপেটরি যেটা কি হচ্ছে একটা ইন্টারাকশনস হয় in which non-group members দের মধ্যে অনেক কিছু ভ্যালুস মানে ভ্যালুস, তাদের স্ট্যান্ডার্ড অফ গ্রুপ, এইসব জিনিসগুলো দেখে একটা ইন্টারাকশন শুরু হয়। তাদের এন্ট্রি into the group, the help the interact completely once they have an expected by,
ইট মানে মানেটা হচ্ছে যে গ্রুপে এন্ট্রি হচ্ছে, ইন্টারাক্ট হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য কম্পিটেন্টলি তারা একে অপরের সঙ্গে ইন্টারাকশন করছে। তো এটা একটা অ্যান্টিসিপেটরি সোশ্যালাইজেশনের একটা উদাহরণ আমরা বলতে পারি। Which type of the sampling would appropriate to the study impact of the demonetization of SCS, SCTS women and STS women and the various land owning group in village? তো এখানে যেটা আনসার হবে সেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং যেটা আছে সেটা হচ্ছে এটার উদাহরণ। তো which type of sampling এখানে প্রথমেই বলে দিয়েছে। তো এই যে এসসি এসটি যেসব ওমেনরা আছে তাদের ডিমনিটাইজেশনের জন্য যে ভেরিয়াস ল্যান্ড ওনিং গ্রুপ থাকে সেটা কিসের এক্সাম্পলস? তো সেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং এর উদাহরণ এটা। স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে গ্রুপ 1, গ্রুপ 2, গ্রুপ 3, গ্রুপ 4 এরকম আছে। এসআরএস মানে হচ্ছে স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডম স্যাম্পলিং। এটার একটা ফর্মুলা আছে, ফর্মুলাটা কি টোটাল স্যাম্পল সাইজ, একটা স্যাম্পলিং এর একটা সাইজ আছে সেটা, আর এন্টার পপুলেশন, এই দেখুন এখান দিয়ে পুরো এন্টার যে পপুলেশনটা আছে টোটাল পপুলেশন সেটা, আর পপুলেশন অফ দ্য সাবগ্রুপ এটা ইনটু পপুলেশন অফ দ্য সাবগ্রুপ, এইটা সাবগ্রুপ। তার মানে আমরা প্রথমে কি করছি, সাইজটাকে আমরা খেয়াল রাখছি, stratified random sampling is size, then the entire population, এই পুরো পপুলেশনটাকে আমরা দেখছি, entire population, then population of subgroup, subgroup মানে হচ্ছে গ্রুপ 1, গ্রুপ 2, গ্রুপ 3 and গ্রুপ 4, এই সাবগ্রুপটাকে আমরা দেখছি। Which one of the following is not associated with the Michael Foucault's idea? এই চারটের মধ্যে কোনটা মাইকেল ফোকাল্টের আইডিয়া নয়? That is the informationalism. Deconstructive perspective in social was developed by, that is the J. Derrida. The two aspects of the structure according to the Anthony Giddens are, that is the rules and resources. Who of the following that is the considered the social structure as empirical observable phenomena? That is the A.R. Radcliffe-Brown. সিরিজ বুক 1, সিরিজ 2, এখানে যেটা আছে আনসার গুলো কিভাবে হবে? It is the theory of the of social, that is the CF Needle structure. 3 হচ্ছে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে character and the social, সেটা হচ্ছে 3, that is the H Greth and the CW in primitive society mills, and then 5 কোনটা হচ্ছে 5টা হচ্ছে যে structure and functions হচ্ছে A.R. Radcliffe-Brown, and 1 হচ্ছে the savage mind হচ্ছে 1, that is the C. Levi-Strauss. Who among the following advocate the terms of the logical and non-logical actions? V. Pareto. Which of the following is not a type of the social action as advocated by Max Weber? That is the non-logical action. Who of the following wrote the book The Theory of the Social and Economical Organization? That is the Max Weber. Who introduced the first the term of the white collar crime? That is Edwin Sutherland. এটা অনেকবার কোয়েশ্চেনে এসছে, অনেকবার ওনার লেখা বইয়ের কথাও এসছে, তো এটা মানে ভেরি 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 কমন কোয়েশ্চেন্স হয়ে গেছে। The concept of environmental criminology is primarily linked to the ideas for, that is the changing environments. Which one of the following statement is incorrect? এর মধ্যে কোনটা incorrect? That is the socialist feminists emphasize through the capital partitioning. No, socialist feminism
কখনোই ক্যাপিটালিস্ট এমফাসাইজ করছে না, ক্যাপিটালিজমকে এমফাসাইজ করে না। ফেমিনিজম ইজ দ্য সোশ্যালিস্ট ফেমিনিজম ইজ আ ডিফারেন্ট থিং। তো এটাই এর মধ্যে ভুল আছে, বাকি স্টেটমেন্ট গুলো মোটামুটি ঠিক আছে। which one of the following is incorrect, that is the এর মধ্যে ইনকারেক্ট হচ্ছে জেন্ডার হচ্ছে সোশ্যাল কনস্ট্রাক্ট। জেন্ডারটা যেটা বলছে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল কনস্ট্রাক্ট, কারণ জেন্ডার সবসময় ইজ, এখানে যেটা বলছে সোশ্যাল কনস্ট্রাক্ট, জেন্ডারটা বায়োলজিক্যাল তো হচ্ছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজও আমাদেরকে বলে দেয় যে এরকম স্ট্রাকচার হলে তুমি মেয়ে, এরকম স্ট্রাকচার হলে তুমি ছেলে, এরকম বায়োলজিক্যাল স্ট্রাকচার হলে তুমি ট্রান্সজেন্ডার, তো লাইক দিস। তো এর মধ্যে ফলোইং কারেক্ট যেটা সেটা হচ্ছে সি। তো এখানে সিরিজ 1 সিরিজ 2 তে বইয়ের নাম আছে আর অথরের নাম আছে। সেটা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে ক্যারেক্টার অ্যান্ড দ্য সোশ্যাল ইজ 1, that is the great and the male structure. Then 2 হচ্ছে social changes, that is the WF Ogburn revolution. And the C টা যেটা হচ্ছে the idea of progress হচ্ছে 2, that is the M Ginsberg. And the D হচ্ছে the cultural patterns, সেটা হচ্ছে 4, that is the Margaret Mead technical changes. Which of the following is not characteristics of the scientific method, that is the subjective view? Who among the following discuss the role of the values in social research, that is Max Weber? Who observed theory without data in empty and data without theory are blind, that is C. W. Mills. Who has written the book Only One Earth, that is the Barbara Ward? Which of the following policy framework does not put ecological and the environmental pollution as agenda, that is the UN Declaration 1975? Identify the most correct argument of the ecofeminism for the following is nature is seen as interior to culture. The party, party, sorry, patriarchal, that means the purush tantro, pitri tantric thought, and the women are seen as inferior to the men. তো এটা হচ্ছে মোস্ট কারেক্ট আর্গুমেন্ট ইকোফেমিনিজম। In which year the first census was conducted in the British provinces in India, that is 1881? Which one of the following statement on revolution is most correct? That is the last option. Revolution is radical process of the fundamental changes in social and political structure. Who is regarded to as a co-founder of the that is the voluntaristic theory of action, that is the Wilfredo Pareto? Which one of the following statement is incorrect? That is statement গুলো একটু পড়ে নি। Corruption is a social evil, corruption is an antisocial activity, corruption is considered as a crime, corruption is a legitimate way of life. So the right answer will be corruption is legitimate way of a life. Who among the following has advocated the dialectical theory of the social changes? That is Karl Marx. Which of the following is not a cause of drug addiction? That is economic development.
As per 2011 census, female sex ratio in West Bengal, that is the 947. The primary group of the represented by which set of the following characters, that is the emotional and the physical proximity, that is the primordiality, that is the informality, continuity, and the intimacy. Polygynous family is represented by a man living with many women. Polygynous family মানে একজন স্বামী থাকবে তার অনেকজন স্ত্রী থাকবে। এখানে যেটা বলছে যে কোন কোনগুলো ঠিক, এখানে অনেকগুলো স্টেটমেন্ট আছে, 5টা স্টেটমেন্ট আছে, যেমন এখানে উত্তরটা দেওয়া আছে 3, 4 আর 5 হচ্ছে ঠিক। দ্যাট ইজ দ্য রুলস অথরিটি অ্যান্ড দ্য, তিনে কি দিয়েছে, দ্য ম্যাট্রিয়ার্কি তে কি হয়, রুলস অথরিটি অ্যান্ড ওনারশিপ প্রপার্টি আর দ্য হ্যান্ড অফ মাদার, অবশ্যই সেটা মায়ের হাতে থাকে, মামা মিন্স একটা মহিলার হাতে থাকে। 4 হচ্ছে maternally descent family of the passing through the mother, and patriarchy matriarchy opposite, that is the rules authority সমস্ত eldest married maneরা উপর থাকে। What is the population density of India as per 2011 census, that is 382 per square kilometer. Which one of the family denotes, that is the features a caste system? Hierarchy, endogamy, occupational, that is the specialization, purity, and population. Select the correct alternative one class system from the choice of the provided below. That is the 2, 3, 5 are true and 1 or 4 are false. 2, 3, 5 means 2 means class is an open system unlike the caste, and 3 key class is founded 1 economic inequality and unequal distribution of the power and authority. It is true, and class division sharpened with the advancement of industrialization in society, that is এটাও true। আর false কোনটা, এক, class is the closed system like the caste, না এটা false, and 4 class division is historically universal. Which one of the following sets of the alternative is correct with the regard the participant observation? So 1, 2, 3, 4, 5 এই পাঁচটা যে স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে এই পাঁচটা স্টেটমেন্টই হচ্ছে correct. It is an essentials data collection through the participant in the daily life of information in their natural settings. It involves integration and observation of researcher to understand the interpretation and meaning of the activities of people. It helps the discover the gap between what people talk and think. It is involves both verbal and non-verbal observations. It is an effective tool for the ethnographic research. Which one of the following states of the India has the highest density of population? That is Bihar. The method of the data collection in which researchers participate in the daily life of informant in their natural settings through the verbal and the non-verbal interaction is known as the participant observation method. Which of the following is not example of the ethnic group? That is the political elite. So thank you so much. That's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.